Yes, I've started the recording for Claudia from New Jersey, audio only. Thank you. Thank you, Claudia. Thank you so much. That's great. So we can start, dear Claudia. Thank you, Rina, so much for your service. And thank you, Olga, for inviting me. And thank you guys for being here. It's an honor to be invited. Дякую всім, хто мене запросив сьогодні на зустріч. Я дуже рада сьогодні бути з вами. І я рада, що мене запросили сьогодні. I am Claudia from New Jersey. Я Claudia. Окей, go ahead. No, that's okay. That's okay. Мене звуть Клаудія із Нью-Джерсі. I was born in Buenos Aires, Argentina. Я була народжена в Буенос-Айресі, Аргентина. And I grew up in the 70s and 80s during a military government. Я виросла в країні, в якій у 70-х, 80-х років минулого століття були військові дії. I never shared this before, but for some reason I feel like you guys would understand me. Я ніколи цим досвідом не ділилася, але я прийшла з розумінням того, що вам цей досвід буде корисний. When I was growing up, people were being kidnapped and tortured and killed. Коли я зростала, в моїй країні була поширена практика похищення людей, їх вбивали і вони пропадали безвісті. And there were bombs detonating around my neighborhood that were caused by these military people. Навкруги моєї оселі взривалися бомби в результаті дій військових в той час. So I grew up in a constant state of fear. І я зростала в оточенні наповненому страхом. I used to make plans to escape my home if a fire started, for example. Коли я розуміла, що буде пожежа, у мене були завжди плани, як я буду евакуюватися. And the males, the men in my country were the authority. I had to bow to them to survive. I didn't quite catch what means to bow. The men, the males, the men were the authority. They were, we consider them, we bow to men. They were the authority. І ми підкорювалися чоловікам в нашій селі, тому що саме чоловікам належала влада. So I learned to become small and cater to men. Do serve coffee, serve tea, type letters, but not pay attention to what I may like. І я звикла, що я маю підкорюватись чоловікам, я маю бути маленькою, непомітною, я маю подавати кофе, я маю друкувати листи, але не ставати тим, яким я могла б стати. I was terrified of authority and men, and I became smaller and smaller every day. І з кожним днем я відчувала, що я становлюся все менше. When I was 11, I wanted to be an actress, but my father told me that that wouldn't be possible. Коли мені було 11 років, у мене була мрія стати актрисою, але батько сказав, мені це неможливо. He told me that I should learn how to type. Він сказав мені, ти краще вчися, як друкувати. So I did, and I became a secretary, and I was a secretary trying to serve men for most of my life. І я просто навчилася друкувати, і я дійсно стала секретарем, і обслуговувала чоловіків через свою роботу. One of the symptoms of under-earning is shame about our past, and I am ashamed of having done that. І один із симптомів недозаробляння – це
стид того, що чим я була у минулому. І я дійсно відчуваю, що я живу в цьому стиді. This is the reason why I became an under-earner. I believe that this disease is based on trauma. І я розумію, що саме завдяки цій подіям я і стала недозаробляючою, і я розумію, що це захворювання засноване на життєвій травмі. So I am wired to think that way, and it's very difficult for me to change. I am powerless. І тоді я зрозуміла, що мені самій дуже важко змінитися. Я майже відчула, що я безпорадна в тому, щоб просто хоча б якісь зміни зробити в житті. I know it's not politically correct to do this, but I also became terrified of men in relationships, and I had to go to that program first. І я знаю, що це не дуже коректно згадувати інші спільноти, але я зрозуміла, що в мене великий острах відносин з чоловіками, і перша спільнота, до якої я звернулася, 12 кроків, це саме та, яка допомагає з цією проблемою. And once I was able to stop trying to control men or be with people who were wrong for me, then I stabilized and I realized I was also an under-earner. І коли я вирішила свої проблеми, які були пов'язані з острахом чоловіків, з контролем чоловіків, мені стало зрозуміло, що далі мені треба працювати з симптомами заробляння. I came in 2018. Я прийшла в 2018 році. I found a sponsor and I worked all the steps. It took me 2 years. Я знайшла спонсора і пройшла всі кроки, 12 кроків, і це зайняло у мене 2 роки. But that sponsor had me work the steps without working the tools of under-earning. Але той спонсор дав мені завдання опрацьовувати кроки без опрацьовування інструментів пенсії. So it was good in a way, but on the other way, I never did time tracking or all of the tools. So it took me longer to start working the steps and the tools. І тому мені не спадало на думку, що мені треба застосовувати інструменти, і в зв'язку з цим я потребувала більше часу для того, щоб розпочати використовувати інструменти, такі як, наприклад, відслідковування часу. In working the steps, I found out that I have an enormous fear of not being good enough, authority, and that I will never be able to work on anything I love. Коли я пропрацювала кроки, і в цьому процесі я зрозуміла, що я не дозволяла собі бути достатньо хорошою, я не дозволяла собі проявляти себе як тим, чим я можу займатися, і у мене був страх людей, які наділені владою. So every day I do fear inventories because fear runs my life. І кожного дня я займаюся інвентаризацією страхів, тому що я розумію, що страх рулить моїм життям. I tell my sponsor how I fear not being good, how I feared anything. I tell her. І практично кожного дня ми спілкуємося зі спонсором, я розповідаю, ділюся з нею, які страхи я відчуваю. And I believe that through the steps, that allows the power of God to come through and help me. І я знаю, що саме через кроки Бог, я навчилася приймати допомогу Бога в тому, як я можу подолати.
I also work the tools. I do time tracking. Я також працюю і застосовую інструменти в своєму житті. Обов'язково я роблю відслідковування часу. But I don't do it as a punishment or a judgment. Але я не роблю собі це застосування цих інструментів як осуд самої себе або як наказання. I write in my calendar what I did yesterday. I just do that. Я просто записую всі нотатки в свій календар і більше, не більше. And I like it because then I remember what I had for lunch on January 10th. І мені це дуже подобається, тому що я можу пригадати, що у мене було на сніданок 10 січня. It gives me a lot of insight. Це дає мені багато інсайтів. But the biggest lesson that I have learned from UA Але найбільший урок, який я вивчила в АМУ, is that God wants me to enjoy life. Це те, що Бог хоче, щоб я насолоджувалася своїм життям. I talk to God every day. I talk to him as if he was a friend. Я розмовляю з Богом кожного дня, якби я розмовляла з своїм найкращим другом. And recently I asked him, do you want me to make a gratitude list? Я нещодавно його запитала, хочеш, щоб я склала перелік вдячності для тебе? And God said, there is no need to make a list. What I want is that you enjoy it. And that's gratitude. Єдине, що я хочу сказати, мені твій перелік не потрібен. Єдине, що я хочу, то, будь ласка, насолоджуйся цим тим, за що ти вдячний. So that is my spiritual work, to learn to enjoy. I have fear of enjoying. I fear things will go wrong. І це є мій духовний урок для того, щоб навчитися насолоджуватися життям. Тому що в мене є острах того, що насолоджуватися життям це нормально. During the pandemic, I was fired from my job as a secretary. Під час пандемії мене звільнили з позиції секретаря. And I had some savings because of the divorce. І у мене були певні накопичення, резерви, які я отримала в результаті розлучення. So I have been living on savings, and that causes me a lot of fear. І певний час мені довелося проживати саме на ці заощадження, і це придавало мені дуже багато страху в житті. But for the first time in my life, I am working on doing videos about yoga, which is what I love to do. Але вперше в житті я живу тим, що я знімаю відео про виконання вправ йоги, і саме це доставляє мені найбільше задоволення. So I fluctuate between loving it and being very scared. І тепер у мене з'явився відчуття балансу між тим, що я насолоджуюсь і відчуваю страх одночасно. But God sent me a client, a yoga private client, who loves me, and I teach her twice a week. Але Бог послав мені клієнтку, яка насолоджується вправами, які я викладаю їй. Ці заняття. And I also self-published. I wrote and self-published my Я own також book. опублікувала свою власну книгу. And between my client, the YouTube royalties, and the book royalties, I almost pay the rent. І завдяки тим коштам, які надходять від клієнтки, від сплати роялті з Ютубу і сплати роялті за книгу, я можу оплачувати своє помешкання. Living in New Jersey is
very expensive, so it's not enough, but I trust that God is helping me. Проживання в штаті Нью-Джерсі не дуже дешева річ, не з дешевих, але я вірю, що Бог дасть мені засоби для того, щоб я змогла себе підтримати. Living in New Jersey requires at least $4,000 per month. Проживання в Нью-Джерсі вимагає майже $4,000 на місяць. So it's a big number. Для мене це великі цифри. But I continue to go to meetings every day. Але я продовжую відвідувати групи кожного дня. I like the meeting about how to make 6 figures or more. Мені дуже подобається група, яка називається «Як заробляти шестизначні цифри і більше». And I work the steps every day. I continually take inventory. І я хочу сказати, що я пропрацьовую кроки кожного дня, тому що кожного дня я роблю інвентаризацію страхів. And when I make a mistake, I say I'm sorry. Коли я роблю помилку, я кажу, пробачте, будь ласка. But I say I'm sorry in a very specific way, the way of the big book. Але я вимовляю пробачення в манері, яка позначена в великій книгі анонімних алкоголіків. And I'll tell you that story. Я вам розкажу цю історію. In the big book, there is a story in which they detail the right way to say I'm sorry. І в книзі анонімних алкоголіків є розділ про те, як коректно висловлювати пробачення. So, for example, I did something bad to my boyfriend. I told him that I hated his TV show. Я, наприклад, з своїм другом посперечалася, я сказала, що те, що він приготував, мені не подобається. And I knew that he was hurt. І я знаю, що це боляче для нього. So the first thing the big book says is I went and I said, when I did that, would you mind telling me how you felt? І в великій книзі написано, що я маю сказати так, коли я так зробила, по відношенню до тебе, будь ласка, скажи мені, що ти відчуваєш. And I think that's important because if I don't hear how he felt, I don't face the consequences of my actions. І я знаю, що це коректно, тому що якщо він не скаже мені, як на нього вплинули ті слова або ті, які зробила, я не відчую, які ж наслідки я спричинила мої дії. So he thought about it and then he told me that he was hurt. Він подумав про це і сказав, так, дійсно, мене це зачепило. And that's when I was like, I am so sorry. I meant it. I was really sorry. І я сказала, так, я дійсно це зробила, і я визнала помилку, і сказала, я дійсно причинила тобі біль. And I could see relief in him because I gave him an opportunity to share with me instead of just saying, I'm sorry. І я дійсно відчула, що у нього було велике внутрішнє полегшення від того, що я дала йому можливість висловити саме те, що він відчув, і я почула це, замість того, щоб я просто сказала, просто пробач. Then the big book says that I had to ask, is there anything else that I did that hurt you? І далі в великій книзі сказано, скажи мені, будь ласка, а я ще щось додатково зробила, крім цього, що причинило тобі біль? And he said, no, thank God. І він сказав, ні, слава Богу, ні. And then the big book says to tell him, how can I make it up to you? І далі в великій книзі сказано, скажи, будь ласка, як я можу відплатити тобі? And he thought about it, and I became nervous. Він подумав,
Але поки він розмірковував, мені щось це стало нервово. And then he said, you more than made it up to me. І він сказав, ні, все, що ти зробила, це перевершило навіть мої очікування. So that's how I make amends to anybody that I know I hurt. І таким чином я причинену шкоду я таким чином відплачую всім, кому я причинила біль. I believe that story in the big book is in the stories, and it's called Our Southern Friend. What is it called? Our Southern Friend, our friend from the South. Окей. І я пригадую, що цей опис приведений в розділі Великої книги, яка називається «Нашим друзям з півдня». I think it's that one. It's about a sergeant who upsets his wife. І це історія про сержанта, який причинив біль своїй дружині. So I take inventory, I say I'm sorry, and I pray every day. І таким чином я роблю кожного дня інвентаризацію по страхам, я молюся, і я відшкодовую збитки або провини перед іншими людьми кожного дня. And I humbly ask God to please remove my fear. І я кожного дня смиренно прошу Бога, будь ласочка, прибери мій страх. And then I pray for what he wants me to do, and I try to do it. І коли я молюся про те, щоб він прибрав цей страх, я дійсно прошу про те, щоб я дійсно це відчула. But I have issues. Sometimes I have issues with food, and I try to be gentle. Але іноді у мене відбуваються труднощі, і, наприклад, труднощі з їжею, і тоді я просто намагаюся бути більш прийнятним, милосердним до себе. Instead of hitting myself, I try to be nice to myself. Замість того, щоб себе покоряти, я сама кажу собі, заспокойся, будь ласка. And I pray a lot. І я дуже багато молюся. And I am honored to be here today and to be able to share what I shared and to feel safe. І я дуже вдячна за те, що сьогодні мала можливість поділитися своїм досвідом. І я дуже вдячна за те, що я сьогодні в безпеці. And for any newcomers, I would say to work the steps. Для кожного новачка я би рекомендувала обов'язково працювати над кроками. And to do the tools, to use the tools. І також обов'язково застосовувати інструменти. And I would like to finish with a prayer. Я хочу закінчити з молитвою. Dear God, дорогий Боже, thank you for bringing us together today. Дякую за те, що ти з'єднав нас сьогодні. In spite of our fear and difficulties, не дивлячись на те, що ми подолали страх і невизначеність. Please show us the way. Будь ласка, покажи нам шлях. So that we can be strong and serve you. Щоб ми могли бути сильними і слугувати тобі. And at the same time be happy and make money. І в той же час бути щасливими і заробляти гроші. Amen. Амінь. Thank you. You're amazing, Rina. Thank you so much. Thank you so much, dear Claudia. Amazing. Awesome show. Thank you so much. На цьому ми завершили. Клаудія сказала, що їй дуже приємно сьогодні бути з нами. І зараз we thank you so much for qualification.
and we are open for Q&A session. And thank you, dear Claudia. Thank you, all of you that came and support what we're doing this day. Thank you. Yeah, thank you. Sherilyn, you're the first, so you're welcome with the question. First, I want to say thank you so much, Claudia, for that truly inspiring qualification. I got so much out of it. Thank you. I found the page in the book that the story is in page 208, and I'm going to look that up. That's like really, really helpful for me. I've forgotten those details. And I also love a copy of your prayer that you read at the end. If you'd be willing to put it in the chat or email it, I can send you my email. I'm going to ask you a question I ask most people when they share. What would you say right now is your biggest challenge in UA? And what would you say is your greatest gift today from the program? Thanks. Thank you. Claudia, just a moment. Thank you so much. I will translate Sherilyn. Sorry, yeah. Thank you so much. Sherilyn дуже отримала велике задоволення і велике натхнення від того, що вона сьогодні почула. Вона дуже вдячна, що Клаудія поділилася своїм чудовим досвідом, і вона отримала дуже багато від неї. І я знайшла, сказала Sherilyn, що вона знайшла ту історію, про яку поділилася Клаудія у Великій книзі. Вона сказала, що я забула, це дуже важливі слова і дуже важлива практика. І я, будь ласка, хотіла б спитати одне запитання, яке я задаю багатьом, хто приходить ділитися своїм досвідом. Який твій найбільший виклик в програмі АНЗ і який найбільший дарунок ти отримала в програмі АНЗ? Thank you. Please go ahead, Claudia. My biggest challenge is to trust that I can make money doing what I love. Найбільший виклик для мене в цій програмі – це те, що я маю повірити, що я можу заробляти гроші і я можу насолоджуватися. I believe that God helps me with everything, even finding a good boyfriend. Я вірю, що Бог допоможе мені в будь-якій справі, навіть в тому, щоб знайти нового бойфренда. But when it comes to money, I don't believe that he's going to help me. Але коли починається мова про гроші, я чомусь перестаю йому вірити. That's my biggest challenge. Це мій найбільший виклик. My biggest gift is that I am learning to enjoy life, but very little at a time. І найбільша радість, найбільший дарунок програми – це те, що я дуже покрока, дуже маленькими краплинками, і я вчуся насолоджуватися життям. And I am beginning to trust that I can make 6 figures, and I get nervous saying it, but I'm trying to trust. І я дуже сподіваюся, що в мене вийде повірити, що у мене все вийде заробляти шестизначні цифри. And the prayer that I said, I didn't read it. I make prayers like on the go. I can say another one if you would like, Sherry. Я не записую молитву щодо молитви, те, що ти попросила, щоб розмістити її текст в чаті або надіслати пошту. Я придумую її фразу по ходу розмови. Я можу придумати інше. Thank you. Thank you so much. Класні відповіді пише в чаті Sherilyn. Дякую дуже. Я дуже вдячна. I'm very grateful, Sherilyn is right. Thank you. Thank you so much. Лена, будь ласка, ти мала запитання? I'm asking Lena from Ukraine, and maybe she had some troubles with the internet connection. Oh, okay. Yeah, sometimes it happens. Yeah. Oh, yeah, she's muted. Yeah.
Є. Лена, ти мене чуєш? Можеш запитати своє запитання? А меня слышно? Так. Ага, а то у меня интернет, как всегда, очень подводит в такие самые Я неподходящие пояснила, моменты. все нормально. Ага. Бегаю то с улицы, то в дом. Lena says that she's jumping from house to the street just to catch the internet connection. She's living in Kharkov, and this is the border with Russian Federation, so she's very courageous UA member, I should say. Да, очень благодарна за спикерскую. Тоже слушала, открыв рот, и, всегда чем-то отвлекаешься, зря время не тратить, что-то делать. А сегодня прям с открытым ртом слушала. Вообще все так настолько зашло. У меня такой вот вопрос. Я отвлекаюсь, да, от обвинения войны. Вот, война, для меня военные действия очень сильно меня сбивают с панталыку. И чтобы об этом не думать и как-то переключаться на свою жизнь, я утром начинаю день с благодарности. А как справлялась спикер? Прошу прощения, я забыла, как зовут. Клаудия. Клаудия, да. Как она справлялась с этими, не с отчаянием, а чтобы не обвинять тоже правительство, да, что так вот вышло, что это вообще не моя вина, что, получается, мы находимся в таком положении. Спасибо. Спасибо, Леночка. So Lena says that she was listening to you with the open mouth all the qualification, and she's very grateful for what you have shared with the generous in a generous way with us. Thank you so much. And Lena has a question. When she has any actions, martial actions around her, she is trying to start the day with the gratitude. And she's asking, what is your experience, what is your practice to cope, to overcome the attempt to accuse authorities, to accuse ourselves, to accuse the enemy of what is happening? Thank you. Yes. I love how you speak, you guys. It's so sweet. Thank you, Lena. And I am honored that you're crossing the street to get internet. I get goosebumps. I thank you so much for being here. I don't even know how I feel. Леночка, Клаудія дуже вдячна за те, як ти все розказала, і дуже сподобалось, як ти розказала, і в неї дуже велике відчуття вдячності і поваги до того, що ти бігаєш в пошуках інтернету для того, щоб просто сьогодні бути з нами. I am very angry at the military government in my country that tortured and killed people and all these children. It was number 4 in my resentment. I'm very angry. Я дуже розлючена діями своїх властей, влади з приводу того, що вони діяли таким чином, що вбивали дітей, вбивали людей, вони пропадали безвісти. І в моєму переліку по страхах, по резентменту, саме ця позиція була на 4-му місці. So when I did my inventory now as an adult, I realized that it's not about them, it's about me. І вже будучи дорослою людиною, коли я робила інвентаризацію, я зрозуміла, що це резентмент не про них, це резентмент про мене. And that my part is that I use them to
continue to traumatize myself. I used them to think they were so bad, there's nothing I can do. I used them. І моя сторона виглядає в тому, що я використовую їх для того, щоб звинуватити в тому, що у мене кепські справи, і я використовую думки про них для того, щоб не покращувати своє життя, а залишатися в цьому стані. And although the trauma is still there, I still have nightmares about torture. Але травма все на тому ж самому місці. У мене досі я проживаю нічні кошмари з приводу того, як людей тортурять. Very slowly, I am understanding that what they did was because they were at another level of consciousness. Дуже помалу мені заходить думка про те і розуміння того, що ці люди на низькому рівні усвідомлення. They didn't know what they were doing. Вони не усвідомлюють, що вони роблять. So there's nothing to forgive. І немає з чого пробачати. But Але I still hate them. я продовжую їх ненавидіти. And I hate what's happening to your country. I know it's outside, but I'm angry too. Я знаю, що це зовнішні речі, але я також ненавиджу те, що відбувається в вашій країні. And one last thing I'll say І остання річ, яку я хочу сказати, is that I became very resourceful. You can cut the water. I can have tanks walking on the street, and I'll survive. I have a skill. Але я стала дуже мужньою людиною. Я бачу, що якщо навіть по вулиці проїдуть танки, я не злякаюся. Or I'll try. I'm more awake. If my boyfriend, who grew up in New Jersey, doesn't have water for a day, he freaks out. If I don't have water for a week, I'll handle it. I'll deal with it. Справа в тому, що я дійсно стала дуже вправною людиною. Наприклад, тут в Нью-Джерсі мій бойфренд тут зростав, і якщо він опиниться в ситуації, якщо один день не буде води, він з глузду з'їде. Але якщо я опинюся в ситуації, що в мене тиждень води не буде, я справлюся, я виживу. Thank you so much. Спасибо огромное. Взяла на заметку, да, что война не должна, то есть война пришла ко мне для того, чтобы остановить меня жить. Вот так получается. И она не должна этого делать. Спасибо. Lena says that her insight of what you said is that war came just in her life to prevent her from living, but she shall not let the war do this. Yeah, that's what was inside. Thank you so much. Great answers. Thank you, Leslie. You're welcome. Was the question of sharing? Yeah. What time do we have till to share? Because, I could wait another minute or another person, but I wanted to say some stuff. Or should I just go now? Can you hear me all right? Yeah. All right, no, let me just, okay. Because I'm just trying to really listen. And I guess I might as well go. A very, very, very good share. I really relate with a lot of what you were talking about. In fact, actually, I don't know your name. I didn't get the name of the speaker. And Claudia. Got that. And also, I'm in New Jersey as well. I was wondering what part of New Jersey you're in.
I'm in Atlantic County, New Jersey. Oh, I'm in Rutherford, Bergen County. Bergen? Huh. Maybe we could connect. Bergen, Yeah. that's a ways. I don't know. That's like a couple hours away. Yeah. But that's for somebody in UA. Well, except my car issues, I got to take care of my car. To be able to connect with somebody, or we could do it on the phone anyway, or by video. Anyway, I have been full of myself, so don't mind me. I really relate it with, maybe I'm asking my questions first, and then I'll share, like, where did you grow up? I mean, with all that going on, like, where did you grow up? Thank you. Do I wait? Yeah, just a little minute. Thank you. Леслі подякувала Клаудії за її спікерський виступ. Вона дуже вдячна за те, як вона поділилася своїм досвідом. Вони з'ясували, що вони проживають в одному тому самому штаті, в різних містах. Єдине, що Леслі не користується машиною, але вона була б дуже вдячна, якщо могли б один одного зв'язатися між собою. І вона запитала, скажи, будь ласка, а де ж ти зростала, в яких умовах? So, please, welcome. Yes. I put my number in the chat if anyone wants to contact me. Yeah. And I grew up in Buenos Aires, Argentina. That is the last country at the bottom of South America. And there was, Chile had Pinochet, who was famous. And then in Argentina, we had a junta of 3 crazy men who attacked their own population in the 70s and the 80s. Oh, okay. Oh, wow. Клаудія сказала, що вона виростала в самому низу континенту Південної Америки, біля Чилі, і в 70-х-80-х роках її країну очолювала хунта з 3 людей, які робили безумні речі щодо власного населення. Oh, wow. Okay, plus I think I did it backwards a little bit. I asked a few questions. I wanted to share that. Again, I really relate with, you're talking about how you felt overpowered and by men or by a man, and that just really shed some light over, because I do feel that way, and maybe it's just been in me, and now that it's been exposed a little bit, like, for instance, really with my older brother, I've been feeling that way. I think I've mentioned this before, that he was holding money from me in a trust account, and I just, every day, just the frustration and the anger and really from past resentment that, just living with that. He took on the role of being the trustee for a while. I also asked him, and focusing on that, there's not even that much money at this point. In fact, we got to the point where he's starting to just transfer it now. It's just not even like a few thousand. And there was a lot more. And there might have been fear on my part. There was more. And I think some of it definitely got lost from the stock market. And some of it, I think I sort of frivolously spent because I think I was starting to get caught up in a spending addiction because I haven't been working. Plus, I have lost a lot of friends in my area, so I had to divert my attention. It seems like every day waking up to me and my brother. I'm in New Jersey. He's in Florida. He does, he has a bullying type of way about him. I feel like he was bullying me, so I was so focused on that for so long. Meanwhile, losing money, spending it, and
And now there's not much left, but we're in the middle of transferring it. I think he's looking out for me, but he treats me like SHIT, and that's, so, I mean, and then, I'm just starting to realize that, and there's been fear there because of that, and it's not just him either, it's going on in my relationships too, a fear, and I was going to bring that up about how I definitely have a fear of people, anyway, I haven't been able to really focus and really get to the point of writing on that first step again. I have not really worked the steps in UA or really had a sponsor. I have an AA, but now my recovery's gone deeper because I think this has been an underlying disease from my alcoholism, the under-earning. Maybe I was starting to overspend and under-earn. And now I just started thinking about writing on a first step how powerless I've been feeling over him, his emotions, feelings, his behaviors, and mine as well. But now we're in the process of transferring this money. I feel fear. I mean, I don't even know if it matters if it's $10,000 or $1. It's it does matter, but the fear of just, I live on my own, but I have never really, in my mind and my emotions, and I think I am very emotionally dependent on people, have I really truly been on my own and really been independent in that way? Some of the life I've been living is a lie. I have had benefits from the state. I still do. But it seems like I've been relying on them more than ever. I mean, it's a whole, maybe I should speak one of these weeks, really, because I don't know how much time we have right now, but I would like to talk about this. So, I don't want to go on and on, but I just started realizing that this is how I need to start living. When I have problems like this, issues, because it's been very hard to see, because I feel like I'm dealing with someone again now in my life from my childhood, my babyhood, and I'm starting to see that no matter what, to use a step, to work a step. This one should be the first step of my powerlessness. I'm just starting to realize that, and I mean, this is real life. It's not for me, I philosophize a lot. I'll write on the steps. I've done that, and it's something to really be lived and experienced, not philosophized. How much time do I have? Well, could you give me a chance to translate what you have said from Ukrainian fellows? And we have Olga as well. Could you let us? Let me just. Maybe you have a question, Any more questions? Maybe you have a question to Claudia as well. Well, the questions I asked, pretty much, I just, the questions I asked her, maybe I am going on and on. Anyway, that was about it. I just want to know where she lived and everything, because maybe we could connect. I'll call. All right. Thank you. And I will translate what you have said to our fellows. Thank you. Леслі сказала, що у неї також дуже багато страху і мало віри в те, що вона може довіряти своєму оточенню. Вона дуже хвилюється за свої відносини із своїм старшим братом, тому що він для того, щоб її отримувати, створив довірчий рахунок, і в них таким чином вона відчуває, що вона не керує своїм життям. І у неї відбувається відчуття того, що брат використовує її для того, щоб займатися булінгом. І хоча вона втратила в цих відносинах багато друзів
тому що в її відносинах превалює відносини з братом, незалежно від того, що вона живе в Нью-Джерсі, а він проживає в Флориді, і вона також не допрацювала кроки АНЗ, більшість кроків вона пройшла в програмі АА, і вона вважає, що, скоріш за все, їй треба займатися, розпочати проходити кроки, хоча б розпочати з першого кроку, визнати своє безсилля і в недозароблянні також. І вона відчуває, що ніколи в неї не було незалежності на повному сенсі. І оскільки вона одужувала в паралельній спільноті, в неї також є певний досвід, і вона б хотіла, може, і поспікерити на нашій групі на одному із наших наступних груп. І вона каже, що коли ти доросла людина, дуже важко усвідомлювати те, що відбувалося в твоєму минулому, в твоєму дитинстві. Дуже важко видивитися те, що є коренем проблеми, і як з цим поводитися. Thank you, Leslie. Thank you so much. Do you have anything to add? Or we can give Olga a chance to ask. Leslie? Oh, thank you. Olga, yes, you're welcome. Hi, Rena. Claudia, thank you so much. What a powerful share. And, you're able to speak to things that most of us can't, including living through war. The details are different. And in your case, it was a war on the people of Argentina by Argentinians. And in this case, there's an external invader. But, yeah, very, very powerful, very powerful. Your program, as well as your ability and willingness to speak to living through war. One question. Oh, go ahead. Sorry, Rena. Thank you. Ольга дуже вражена спікерським виступом Клаудії. Вона сказала, що він дуже потужний досвід і дуже потужний досвід проживання в країні, яка перебувала в стані війни, і тим він дуже цінний. So, Claudia, for myself, I wanted to ask you a little bit about the process that you told us that our Southern friend talks about in the big book, as Sherilyn found on page 208. That's really scary. And there are some things that I need to do. And I wanted, if you would share a little bit more about this apologizing, making amends in the way that you did. Because you gave one example, with your boyfriend, who's somebody very close. But sometimes it's not somebody that's as close. And it seems difficult to be that vulnerable with somebody. Thank you. Ольга запитала, дуже вдячна за те, що Клаудія пригадала історію, яка написана в великій книзі алкоголіків на сторінці 208. І вона дуже вдячна за те, що Клаудія навела приклад про те, як вона вийшла з ситуації зі своїм бойфрендом. І вона хотіла би попросити, якщо є можливість, може поспікерити саме про цей досвід, як пристосовувати цю практику в житті, тому що іноді це дуже складно, саме в відносинах дуже з близькими людьми, ви побачите, де причинена шкода. І скажи, будь ласка, як з цим можна впоратися? Yeah. Well, I never apologize to anyone unless I run it by my sponsor first. Я ніколи не виконую цю дію стосовно принесення вибачення до того, як я проговорю зі спонсором. For example, if I went to my ex-husband, наприклад, якщо я сходила на зустріч зі своїм колишнім чоловіком, it would be a disaster. Для мене це, я передбачаю, що це буде катастрофа. He can't tell me how he felt. He would
want to kill me. Він не може мені сказати, що він відчуває від спілкування зі мною. Єдине, що він хоче, що він хоче мене вбити. That's why I make sure to talk to my sponsor to make sure that I'm not gonna hurt people by apologizing. І таким чином я розмовляю спочатку зі своїм спонсором, ми розробляємо план розмови таким чином, щоб я своїми не спричинила діями ситуацію, в якій мені прийдеться приносити пробачення. But I had a case with a fellow where I told him in front of everybody, you went away and didn't report what you needed to report. Але у мене був випадок, в якому я прилюдно сказала одному своєму товаришу, що ти зробив так, що не мав ти так робити. And that was bad. І мені прийшлось повернутися. So I talked to my sponsor and she said it was okay to call him to apologize. І я поговорила зі спонсором, вона сказала, тобі треба зателефонувати йому і принести вибачення. And I called him and I said, when I said that in front of everybody in that tone of voice, would you mind telling me how you felt? І я зателефонувала йому і спитала, скажи, будь ласка, от то, що я прилюдно при всіх сказала тобі оці речі, скажи, будь ласка, ти можеш поділитися тим, що ти відчував? But in that case, there was one step before that, actually, which I forgot. Before I had that conversation, I said to him, I would like to make an amend. Would you be willing to talk to me? I asked permission before I asked that question. Але перед тим, як задала я це питання, у мене до цього була з ним розмова, переписка в тому, що я написала, що я хочу возмістити тобі шкоду, і, будь ласка, дай мені шанс для цього. And he said, yeah, it happens, I understand. Він сказав, та ні, відбувається, таке буває. And then I said, have I done anything else? And he said, no. Він спитала тоді, скажи, будь ласка, може я ще щось наробила? Він сказав, та ні. And I said, how can I make it up to you? And he said there was no need. Usually it goes very well if I run it by my sponsor and I follow the plan. І зазвичай такі речі відбуваються дуже в хорошому розрізі, тому що я планую за цією схемою розмову з людиною, зі своїм спонсором, і зазвичай це проходить дуже гладко. Thank you. Дякую. Thank you so much. And Olga says in Ukrainian, thank you. That's great. Thank you so much. Any other questions, dear friends? Oh, Sherilyn, you're welcome. So I'm trying to get the progression down and write it for myself because I've got chemo brain right now and I don't always remember everything. So, first, you say, I would like to make an amends. Would you be willing to hear it? Yes. Then once they say yes, you say, When I did this horrible thing. Okay, hold on. Would you be willing? I did this horrible thing. Would you be willing to tell me how you felt? Would you be willing to tell me how you felt? And then I have to listen. That's the hard part. Listen to what they say. Okay. Then I know that I hurt them, so then I'm genuinely sorry. And then I say, I am so sorry that I You hurt would hear, if you were asking me, would you be willing to tell me how you felt? And I said to you, you hurt me. It was horrible. Then you would feel it. You would be like, oh. I am so, wow, that's horrible.
the consequences. That's when it really happens. It's like, oh, and then I am sorry, right? I'm sorry. And then, is there anything else I did that hurt you? Like asking them, did I do anything else that hurt you? And then listen again. And then, how can I make it up to you? Шерелін з'ясовує з Клаудією процедуру цього 9-го кроку, як описано в книзі анонімних алкоголіків. І перший крок, перше, що запитує Клаудія, це вона повідомляє людині, що я б хотіла зустрітися, і тому що я відчуваю, що я причинила шкоду. Далі, якщо людина дає дозвіл, вона запитує, скажи, будь ласка, ти міг би поділитися зі мною, коли я зробила це, те, що причинило тобі боль, що ти відчував, і я маю мужність вислухати те, що людина мені відповість. Далі я запитую, скажи, будь ласка, я ще щось зробила, крім цього? І я також маю вислухати людину і дати їй змогу сказати, чи так, чи ні. And then when they say whatever it is, then do you give them a commitment of like, all right, I hear you, and I will do my best to do that in the future, or... I do it. One person said to me, what you can do is unblock me from WhatsApp. So I did it. But say I stole money. Say I stole $20,000. And they tell me, you can pay me back. But I don't have the money. Then I say, I don't have the money, but I am willing to pay you $50 per week for the rest of my life. And then if they accept it or not, it's not up to me. But I will do the best I can. I will do it one way or another. And you thank them for... Yes. Thank them for, usually it goes very well. The other person feels heard. They feel, usually they end up being friends. Like, don't worry about it. That's the beautiful part of it. Клаудія розказує, що якщо дійсно ми наслідуємо цю процедуру, що все відбувається дуже хорошо. Єдине, що уточнила Шерелін, це, скажи, будь ласка, а якщо це дійсно людині причинила фінансову шкоду? І відбувалися такі випадки, що ти мала б зробити? По-перше, я просила людину, розблокуй мене, будь ласка, в WhatsApp, тому що я хотіла б з тобою спілкуватися. Людина це робила. І далі, наприклад, було з'ясовано, що, наприклад, вкрадені $20,000. І ця людина, я маю їй сказати, що, ти знаєш, у мене зараз таких коштів нема, але я тобі обіцяю, що я зроблю все для того, щоб кожного тижня я відправляла тобі $50 і гасила цю суму до кінця свого життя. І це вже не залежить від нас, як людина зреагує на нашу пропозицію, на те, що ми можемо таким чином компенсувати свою провину. Але це вже не від нас залежить, це вже ми відпускаємо. Але все відбувається хорошим чином, і таким чином вибудовується розмова, як між хорошими друзями. Thank you so much for that clear explanation. I really appreciate it. I think that's great for so many situations. Thank you. Шерелін каже, що для багатьох ситуацій така практика буде дуже корисною, і вона дуже-дуже вдячна Клауді за те, що вона поділилася і детально описала, як її застосовувати. Yeah, thank you so much. І Ольга додала, що перший крок – це, будь ласочка, обговоріться зі своїм спонсором перед тим, як робити цю практику. Thank you for
precious remark, dear Sherilyn, dear Olga, and thank you so much for such a precious. Thank you, Rina. You're a star. Thank you so much. Thank you, Claudia. So we have come to, it looks like we have come to the end of closing our meeting. I'm so excited with all of you who attend our meeting, who come to share the experience, who come to ask questions.